Aquella noche, el viento soplaba con una fuerza inusual en la exclusiva zona residencial donde vivía Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más reconocidos del país. Las farolas iluminaban tenuamente el enorme portón negro de hierro forjado que protegía su mansión, un símbolo de poder y éxito construido tras años de sacrificios y decisiones implacables. Alejandro regresaba de una larga jornada de reuniones, negociaciones millonarias y aplausos en salones lujosos donde todos lo admiraban, pero pocos lo conocían realmente. Sin embargo, al acercarse a su casa, algo rompió la rutina perfecta de su vida calculada. Una figura yacía quieta junto a su portón. Al principio pensó que era un saco de basura arrastrado por el viento, pero al frenar y enfocar mejor las luces del auto, distinguió la silueta de una mujer. Bajo con cierta molestia, preocupado más por la seguridad que por compasión, pero lo que vio cambió el rumbo de su historia. Era una mujer de aspecto frágil, con ropa desgastada y manos ásperas por el trabajo duro. Su respiración era débil, su rostro pálido y sus labios murmuraban algo apenas audible. Alejandro sintió algo que hacía años no sentía. Una punzada de humanidad que atravesó la careza que había construido alrededor de su corazón. Ordenó al guardia abrir el portón y llamó de inmediato a una ambulancia. Mientras esperaba, ese armadillo junto a ella y escuchó con atención. La mujer repetía entre susurros los nombres de sus hijos. Esa simple palabra, mis hijos, resonó en su mente con una fuerza inexplicable. Cuando llegó la ambulancia, Alejandro decidió acompañarla al hospital, un gesto que sorprendió incluso a su propio chofer. En la sala de emergencias, los médicos confirmaron que la mujer sufría desnutrición severa y agotamiento extremo. Se llamaba Marta, trabajaba limpiando casas por horas y había caminado kilómetros buscando empleo después de que la despidieron injustamente esa misma mañana. No había comido en 2 días porque prefirió que sus hijos cenaran lo poco que tenía. Alejandro, acostumbrado a balances financieros y cifras gigantescas, se sintió pequeño frente a esa realidad tan cruda. Decidió pagar todos los gastos médicos sin revelar su identidad. Pero algo dentro de él no quedó satisfecho con solo cubrir una factura. Quiso saber más. A la mañana siguiente, pidió a su asistente investigar la dirección que Marta había dado al hospital. Descubrió que vivía en una zona marginal, en una pequeña casa de madera casi derrumbada, con 2 niños que apenas superaban los 8 y 10 años. Aquella imagen contrastaba violentamente con los mármoles y candelabros de su mansión. Movido por un impulso que en él mismo comprendía, Alejandro visitó el barrio discretamente. Cuando los niños lo vieron bajar del automóvil elegante, lo miraron con desconfianza. Pero al mencionar el nombre de su madre, sus ojos se llenaron de esperanza. Le contaron que Marta trabajaba día y noche para que ellos pudieran estudiar y que siempre decía que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarles. Aquellas palabras perforaron el orgullo del Millonario. Esa tarde, mientras regresaba a su mansión, comprendió que su riqueza jamás lo había dado una lección tan poderosa como la que estaba recibiendo en ese momento. Decidió tomar una decisión que cambiaría no solo la vida de Marta, sino también la suya. Si esta historia ya está tocando tu corazón, imagina lo que viene después. Why no olvides suscribir a este canal para más relatos que transformen el alma. Marta despertó en el hospital confundida, temerosa de la factura que seguramente jamás podría pagar. Cuando la enfermera le explicó que todo estaba cubierto por un benefactor anónimo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin condiciones. Mientras tanto, Alejandro reflexionaba en su despacho, rodeado de premios empresariales que ahora parecían insignificantes. Recordó su propia infancia humilde,
Los días en que su madre limpiaba oficinas hasta la madrugada para que él pudiera estudiar. Había olvidado ese pasado, el escalar hacia la cima. Marta representaba un espejo que le devolvía la imagen de quien alguna vez fue. Decidió visitarla en el hospital y finalmente reveló que él la había encontrado aquella noche. Marta intentó levantarse para agradecerlo, pero Alejandro la detuvo. Le dijo que nadie merece caer en la puerta de otro por hambre o desesperación. En ese instante, algo cambió en ambos. Alejandro no solo le ofreció cubrir sus gastos médicos, sino un empleo estable con salario digno en una de sus empresas, además de garantizar la educación de sus hijos. Marta, entre lágrimas, aceptó, pero con una condición. Quería seguir trabajando con esfuerzo, no vivir de caridad. Esa dignidad reforzó aún más el respeto que Alejandro sentía por ella. Semanas después, los hijos de Marta visitaron la mansión para agradecer personalmente. Lo que dijeron DEJÓ a todos sin palabras. Contaron como su madre rezaba cada noche para que algún bueno apareciera en sus vidas, no para hacerse rica, sino para poder trabajar sin miedo al hambre. Usted fue la respuesta, dijo el menor con voz temblorosa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Entendió que el verdadero éxito no estaba en las cifras, sino en el impacto que podía generar en otras vidas. Con el tiempo, creó una fundación para apoyar a trabajadores domésticos en situación vulnerable, inspirada por Marta y sus hijos. La mansión ya no era solo un símbolo de riqueza, sino el punto de partida de una nueva misión. Y cada vez que pasaba por aquel portón donde la encontró queda, recordaba que incluso el hombre más poderoso puede aprender la lección más grande de la persona más humilde. Porque a veces el destino coloca a alguien en tu puerta no para pedir limosna, sino para enseñar el verdadero significado de la humanidad. Si esta historia te conmovió y crees en el poder de la bondad, suscríbete al canal y activa la campana para no perder más relatos que demuestran que un solo acto puede cambiarlo todo. La noche era fría, de esas que parecen arrastrar consigo todos los silencios del mundo. El portón negro de hierro forjado de la mansión Montenegro se alzaba imponente bajo la luz tenue de los faroles, como una muralla que separaba dos universos completamente distintos, el del lujo y el del olvido. Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del país, regresaba a casa tras cerrar un contrato multimillonario que lo colocaría en la portada de revistas financieras. Su traje impecable, su reloj exclusivo y el brillo de su automóvil de alta gama eran símbolos de un éxito construido con disciplina férrea y decisiones calculadas. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Cuando el vehículo se acercó al portón automático, los faros iluminaron algo inusual en el suelo. Al principio parecía un bulto, una sombra más proyectada por la oscuridad. Sin embargo, al detenerse por completo, Alejandro notó que era una persona. Una mujer estaba tendida junto al portón, inmóvil, con la ropa gastada y el cabello cubriendo el rostro. El guardia dudó, sugirió llamar a la policía, pero Alejandro, impulsado por algo que no supo explicar, bajó del auto. Al acercarse, escuchó una respiración débil. La mujer estaba viva. Sus manos estaban ásperas, marcadas por años de trabajo duro. Sus zapatos rotos dejaban ver el desgaste de largos caminos recorridos. Sus labios murmuraban apenas dos palabras. Mis hijos, mis hijos. Esa frase golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier crisis financiera. Durante años había construido su imperio con la convicción de que la vulnerabilidad era debilidad. Pero Ali, frente a su portón, yacía una realidad imposible de ignorar. Llamaron a una ambulancia de inmediato. Mientras esperaban, Alejandro se arrodilló a su lado,
algo que no hacia frente a nadie desde que era joven. Sintió el frío del suelo traspasar su traje costoso. La mujer abrió los ojos por un instante, apenas lo suficiente para mirarlos en realmente verlo. No había reproche en su mirada, solo agotamiento. En el hospital, los médicos confirmaron desnutrición severa, anemia y agotamiento extremo. Se llamaba Marta. Trabajaba limpiando casas por horas, pero esa mañana había sido despedida sin explicación. Había caminado kilómetros buscando empleo, requisando incluso sentarse a descansar porque no podía darse el lujo de perder tiempo. No había comido en 2 días, lo poco que tenía lo dejó para sus hijos. Alejandro escuchó cada detalle, en silencio. Pagó todos los gastos médicos sin dudar. Pero algo dentro de él no quedó satisfecho con simplemente cubrir una factura. Quería entender cómo alguien podía terminar desplomado frente a su casa mientras él celebraba contratos millonarios. Esa misma tarde pidió la dirección de Marta. Descubrió que vivía en una zona olvidada por el progreso, en una casita de madera sostenida más por esperanza que por estructura. Ali conoció a sus hijos. Daniel, de 10 años, y Lucia, de 8. Ambos lo miraron con desconfianza al verlo descender de su vehículo lujoso, pero cuando mencionó el nombre de su madre, sus rostros cambiaron. Le contaron que Marta trabajaba día y noche, que nunca se quejaba, que siempre decía que la dignidad era el tesoro más grande que poseían. Mi mamá dice que ser pobre no es una vergüenza. Rendirse, dijo Daniel con voz firme. Alejandro sintió que esas palabras atravesaban su pecho. Mientras regresaba a su mansión, recordó su propia infancia humilde, los días en que su madre limpiaba oficinas hasta la madrugada. Había prometido que algún día sería tan poderoso que nadie volvería a humillarlo por su origen. Lo logró. Pero en el preciso, olvidó de dónde venía. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Marta queda junto al portón. Y comprendió algo que jamás había considerado. El éxito sin propósito es solo una cifra vacía. Si esta historia ya está tocando tu corazón, imagina lo que está por suceder. Porque lo que ocurrió después no solo cambió la vida de Marta, cambió la del propio Millonario para siempre. YSIT, y gustan las historias que transforman el alma. Suscribid ahora al canal y acompañanos hasta el final. Marta despertó en el hospital con el miedo reflejado en el rostro. Su primera preocupación no fue su salud, sino la factura. Intentó incorporarse con esfuerzo, preguntando cuánto debía. Cuando la enfermera le explicó que todo estaba cubierto por un benefactor, sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin condiciones ocultas. Días después, Alejandro decidió visitarla. Entró a la habitación sin traje, sin escoltas, sin símbolos de poder. Solo como un hombre. Marta intentó levantarse para agradecerlo, pero él la detuvo. Le dijo que nadie merece care por hambre frente a una puerta cerrada. Pero lo que vino después fue inesperado. Alejandro no solo le ofreció cubrir sus gastos médicos. Le ofreció un empleo estable con salario digno, en su empresa, seguro médico y horario justo. También garantizó la educación completa de Daniel y Lucia. Marta escuchaba en silencio, con lágrimas cayendo lentamente. Finalmente habló. No quiero caridad. Dijo con voz débil pero firme. Quiero trabajar. Esa respuesta terminó de cambiarlo todo. Alejandro comprendió que la verdadera grandeza no era dar, sino dar respetando la dignidad del otro. Semanas después, cuando Marta regresó a su nuevo trabajo, los hijos fueron invitados a la mansión. Al cruzar el portón donde su madre había sido encontrada, los niños se quedaron en silencio. Daniel tomó la palabra. Mi mamá siempre rezaba para que apareciera algún bueno, pero no para que nos hiciera ricos.
solo para que nos diera una oportunidad. Licea Anadio. Usted no solo ayudó a mi mamá. Nos devolvió la esperanza. Esas palabras quebraron algo dentro del Millonario. Entendió que había construido edificios, empresas y fortunas, pero nunca había construido esperanza. Con el tiempo, Alejandro creó una fundación dedicada a apoyar trabajadores domésticos en situaciones vulnerables. No como un acto publicitario, sino como una misión personal. Y cada vez que pasaba por aquel portón, recordaba que la noche más importante de su vida no fue cuando firmó su contrato más grande, sino cuando decidió arrodillarse junto a una mujer queda. Porque a veces, la persona que parece necesitar ayuda es quien termina salvando el alma. Si esta historia te conmovió, crees que aún existen actos capaces de cambiar destinos, suscribid al canal y activa la campana. Aquí encontrarás relatos que te recordarán que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón.